Russian strategic bombers are gradually flying to the Belaya airbase in the Irkutsk region. First, the Tu-95MS left Olenya, and later the Tu-160 left Engels-2. This was reported by 24 Kanal, citing monitoring channels. However, there are still 6 planes remaining near Ukraine. Monitors call the situation regarding Russian strategic bombers increasingly interesting. This development of events was probably influenced by the UAV attack on the Engels-2 airbase on March the 20th. In particular, on the night of May the 1st, the last 2 Tu-95MS left Olenya. Later, in the evening of May the 2nd, the Tu-160 left Engels-2. As of Sunday morning, May the 4th, there were 8 Tu-95MS and 7 Tu-160 aircraft at the Belaya airbase. Near Ukraine, at the Engels-2 and Dyagilevo airbases, there remained 4 Tu-95MS and 2 Tu-160 aircraft. Let us recall that on May the 2nd, in the waters of the port of Novorossiysk, the Ukrainian military, for the first time in the world, destroyed a Russian Su-30 combat aircraft with a strike from a Magura sea drone. Subsequently, information appeared about another enemy target being hit. According to Kirill Budanov, the crew of the first aircraft was able to escape. The pilots were picked up at sea by a civilian vessel. However, the crew members of the second aircraft probably died. Recently, a Ukrainian drone attack targeted Russia's Engels airbase in the Saratov region, 300 miles from the Ukrainian border, according to Russian and Ukrainian officials. These claims are supported by an abundance of dramatic imagery footage. At this stage, it's unclear whether any Russian aircraft were damaged in the incident, although there are strong indications that the primary target may have been a weapons storage area at the base. Long-range bombers flying from the airbase regularly attack Ukraine and the airfield, and others like it have long been high-priority targets for Kiev. The strikes involved Ukrainian-made long-range one-way attack drones with at least one video seemingly indicating the use of the twin-boom Lyuty or the visually similar PD-2. Both these types have been used to attack targets deep inside Russia on multiple occasions. The Ukrainian Ministry of Defense confirmed that its forces had struck the airfield and the attack triggered secondary detonations of ammunition. The size of the blast, the subsequent intense fire, and the huge pall of smoke rising over the airbase are certainly in line with the theory that a weapons storage area was struck. If that were the case, this could have eliminated a lot of weaponry, specifically the air-launched cruise missiles that Russian bombers are mainly armed with. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said a ceasefire with Russia is possible at any time during a visit to Prague on Sunday. According to Associated Press, Zelensky renewed his call for a 30-day pause in hostilities, as the U.S. had initially proposed. His visit to the Czech capital comes amid Russia's announcement of a 72-hour ceasefire next week to mark Victory Day in World War II. Russian President Vladimir Putin is very eager to show off his tanks at the parade, but he should not think about that, he should think about the real end of his war, Zelensky said at a joint news conference with Czech President Petr Pavel. Earlier, Zelensky was greeted by Pavel at Prague Castle for high-level talks with Czech officials. The visit also follows comments made by Putin to state television that the need to use nuclear weapons in Ukraine had not arisen and that he hopes it will not.
Сьогодні вже 54-й день, як Росія ігнорує навіть пропозицію Америки повністю припинити вогонь. Ми вважаємо, що припинення вогню можливе абсолютно в будь-який момент, хоч від сьогодні, і має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. І я вдячний Чехії за підтримку в цій пропозиції нашої позиції. Zelenského. Pane prezidente, zítra se sejdete i se zástupci české opozice, konkrétně s místopředsedou hnutí ANO Karlem Havlíčkem. Також вдячний вам за розуміння, що тиск на Росію дійсно потрібен. Путін дуже хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати не про це, а про реальне закінчення його війни. І три речі потрібні: більш санкцій проти Росії, подальша підтримка України і відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати, що європейці точно себе захистять. Možný říct, kolik zemí se dosud k ní připojilo, případně jestli se ještě připojují, nebo to zvažují další, a jestli by bylo možné nějak kvantifikovat, jaký jsou ještě lety. Ми проговорювали 1,8 мільйонів снарядів цього року може бути. Це дуже сильне рішення. Зараз, завтра у нас буде зустріч з оборонними компаніями Чехії. Ми готуємо ще конкретику. Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що станом на зараз з безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають, і тому ми працюємо з партнерами, щоб така школа, такі школи змогли відкрити за межами України, і це буде. Nebo to zvažují další, a jestli by bylo možné nějak kvantifikovat. Тому від них провокації можуть бути, це в їх стилі. Наприклад, сьогодні, в ці дні, вони говорять про те, що вони хочуть якесь часткове сісфаєр, але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці. В ці дні. Вони показують більше 200 штурмів. У мене була доповідь генерала Сирського, главкома. Він мені сказав, от завчора, наприклад, більше 200 штурмів. Тобто віри немає, провокація може бути, але це залежить від русських. І якщо хтось їм ще вірить, ну нехай спробують на собі. By mohli případně být na Ukrajině rozmístěni. Od toho jsme opravdu ještě dali. Русські повинні знати, що ми розраховуємо на 3 мільйони артилерійських снарядів. І не тільки Північна Корея буде їм допомагати. У нас є союзники, які допомагають Україні. Це не значить, що хтось хоче довгої війни. Ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються. В будь-якому випадку, в чому я впевнений, війна закінчиться, як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими, як і закінчується життя будь-якої імперії. Примирення між українськими